It is 0701 877 116 0701 877 116 olwo kufuna Dr. Kayonza nobanga akujenja bindwadde zonna nga bwezikonje ulcers, pressure, asthma, sukali nebanga bibonera ddala tali mukubusa nange ngenda kubanga nkugamba gwe natugobera no Quest TV osobola kubanga ompeza message ku number y'essimu eri 0701 379861 0701 379861 owo ina ensonga yokusumbuwa abafamina nsonga za family nsonga za ttaka nsonga za kyoyagala kuba nti ofuna obwenkanya osobola mpeza ka message nobanga twogera ku nsonga yo kamte omukunavu abere nga atandika okubanga tumyako naye nenga STV tunakulwamu n'eggwanga Uganda mu ne family y'omugenzi former governor wa Bank of Uganda kati former kuba takyaliwo tumusime Mutebile omungu amutujje ku maaso yafudde olunaku nga buki olunaku lwayo saa zibadde mu 11 ez'okumakya Allah n'agera nti akaddeko kaweddeko jangu obeere ng'odda gyendi era family tutandikiramu nammwe tubasaba Mukama abeere nga abagumya abanyige ebiwundu n'eggwanga Uganda lifiddwako omusajja abadde omukukunavu era nga muyivu mu nsonga z'embalirira oba mu nsonga z'ensimbi tusaba Mukama abeere nga family agigumya era abeere nga abakubagiza weewa omukulenja tutandike n'omukulu oyo yennyini tumusime Mutebile tumukooneko ebyafaayo bye Socrates yagenda okuziika Plato yali musomesa we yagamba abakungubazi timukabire Socrates mwekabire mmwe abasigadde mu nsi etali mu Socrates. Okay. Osoma akatabo ka Shakespeare Julius Caesar Shakespeare akugamba the evils that many do live after them. The good is often interred with their bones. The evil ebirungi omuntu byakola ku nsi bamuziika nabyo. The only remember ebibi ndoza mu mwejja abasiramu ekigandi omufuto mwogerako ki tumwogerako kibi akati tukubageza nze mbadde mumanyi nnyo. Do you know that most of the prominent people nankusabye nti obeeko ne kootugamba gavana oyo yayina Kityamwesi Musubiri. Kityamwesi Musubiri n'ava mu Bank of Uganda n'agenda mu Greenland n'aleeta musajja bamuyitaani muganda w'ono baali basatu ono yabula ne ssente byakutaaga najja omuvuka byakutaaga namuleeta mu Bank of Uganda byakutaaga omu yali Bank of Uganda mu Revenue Authority n'oyo byakutaaga tebanono tomi kati byakutaaga bwagenda ne bamubuulira ti the man who can talk who can represent Bank of Uganda bamuyita Mirundi. He called me Mutebile called me and he gave me a job mu Bank of Uganda wali wayise ennaku 3 ampadde n'appointment leero omuntu n'agenda namugamba nti tumusobola ajja kukubira mu office mutabangufu. Did you give Mirundi a job? Yeah. Owedde. He will slap you. Owedde. What he did, very diplomatic. Nampita mu office in Bank of Uganda. By the time I selected you, Bank of Uganda had also zeroed on somebody. Okay. Take a 10 million and go. And go. In good faith. Ate, nenkola ne mutowe. Mutebile. I don't know whether he's still in State House. Okay. They come from an affluent family. Waliwo ne Mutebile omulala. Ali mu construction. Ifo je tumanyi Mutebile omu yekko. Abantu abava mu family enkopi be bajooga abantu. Bwolaba mutabani we Kajiji ng'azungu yizo ga kitaawe Kajiji yayina ebintu bingi nnyo. People who grew up nabaga nti olubuto kitegeeza ti a disorder. Abantu abakulya mu abagagga bakulya mu life mu mbeere baba humble tebalina ekipya kye balaba. That family is very important. Okay. Very powerful family. But even in the army tebogerwako obayo kati brigade obajje no yali mu construction olaba muwandikako no izo tufulambuye anti. Okay. Buli kimwe wabo yonna kiri kati nganze ngenda netuuka ku buffet ndi eki. But the problem in Africa, Mutebile was a vibrant chairperson, president of Makerere University, a strong UPC, a very efficient and capable
secretary of treasury akati awe yalinyukidde awe yalikoze eki yalinyukidde abasiraamu mmwe mwekka mmwe muyina kye mugamba nti singa omuntu yali musajja n'akyuka n'afuuka mukazi nga bwe tulina sex change mu Europe bamuziika batya bamuziika n'ekyo ekitundu kyasembye okuba nakyo kati mu Africa we find problems to defend people like Mutebile. Okay. Why? Kubanga there is a time omuganda akugamba tibulwa ku lubimbi olinya jova there is a time to say nga bwolaba nti abavubuka banywa enjaga ne bakola obugundi kyonna nti balweko nnyo mu kaboozi naye Katonda yakunyula kituufu you cannot prolong yourself tosobola teri muntu gwe baali bagabiro byonna bibagamba musomanyi bali paganya ebyo byagundi omu abamulwadde wa sickle cells tebiriyo that's a scientific waliwo abasawo abagamba nti njabalemezaamu I find the problems in describing the Rio Mutebile kubanga the Rio Mutebile seems to be treasury the secretary of treasury bank of Minister of Finance. The Mutebile who has died as a governor is not the Mutebile, the original Mutebile. Eyali. Okay. Kubanga Africans, what you don't know, tuyina ze tuyita appointment of death. Appointment of death. Nga bakujja mu kifo bakututte kuziika ku jirikiti. Oba ogenze kufa. Kubaziika embwa. Likodi yo nefiirawa. This is why for me I decided, having been a spokesperson of the nze nakikuliyetingawo ekifo ekyo era nanyina ensi bwe yagenda okijjayo akiwe mukwano gwe bamugamba public service ekiriyo the man you call a madman yakiteekawo I went with it. Okay. Super simanyani simanyi senior press ng'obujozi bwe mbukubye I went with my job. Okay. Nagaana okukola ekifo ekirala mu gavumenti eyo erikodi gye nakola gye nalekawo kanezire wange mu private sector kubanga nategeera ate kino kigenda kakati kankubuuza if today a senior president's advisor dies bamwogerako ki you don't advise the president byabwerere lwaki nzita kiri otwale kinene so kakanenga nti abantu ba Uganda balemwa okugenda we baali bajjukiridde if you want to analyze Mutebile with the Bank of Uganda talina kyakoze yatolina kyogenda kwogera banks have collapsed yes on his lap mwebale nnyo n'olaba Tugulirani Bank yagwa naye nga Gulirani Bank Dar es Salaam e branch yo weeri ekola Gulirani Bank Nairobi nga weeri ekola banka zonna zigudde why singa yagenda luli era nawandika akatabo kange mugenda okusomera tugende ku birala bajja kumwogerako nnyo Obote yagamba a dead Muganda is a good one tebakitegeera Obote was right tewali ayogera ku Muganda ne waba abadde atigomya abantu tuyita nti sajja tuliwonye kibadde kibba naye nga mwana wange kiyamba abantu a good Muganda is a dead one is unethical unprofessional to talk about a dead man. Yes. But I want to use this opportunity okutegeeza ba politicians ba Uganda when should you leave to leave a record when should you leave mu Busiraamu tulina ebintu bibiri waliwo olwofa ensi neba nga yekuwonye ate waliwo olwofa ensi neba ngenda kusaalirwa in my opinion Mutebile yaliwa ku lubimbi you find the problems in describing the Rio Mutebile byali akoze achievement yazijungulula endings up bubi okay nti biri byonna ate bwe babakola nti principal private secretary wa president for all of these years mama wange Amelia kyambadde nonaki nemba minister nonaki ku bwadvisor oli mutuufu aipaka ndiko bukiri kino kati ogenda nga bwolaba omuntu nti bwolwala bakuteeka mu ddiiro ne bakujja mu ddiiro n'ofa bakuzingira mu lujja so that everybody knows nti
tebataddemu kiteteme mulambo twaguzise silver cannibals and nti wakabuli kituufu nti yinginiya twaina wano Abrahamu Waligo yinginiya Abrahamu Waligo yali musajja wa masanyalaze at one time the Soviet Union had a problem in one of its dams Waligo bamunona mu cabinet meeting mu Uganda a special plane n'agenda e Russia n'abakolera damu n'akomawo laba Obote amuleka minisita wa energy n'agenda n'afuuka ani n'afuuka gundi prime minister w'okero olutwa bweva kuba prime minister w'okero olutwa bano ne bamuwa okulya Uganda cargo ne bagikwatira Yugoslavia was put inside nga nkolaki lwakana lugunda mbadde prime minister ate nzire ku advisor obwa advisor toga nti senior where you don't sit exams what constitutes to be a senior and a junior byawukanirawa tewali bayugradingirawa and go wumulakkiriza nti kitadde nagamba tata wange bidanda titwagenda mu decentralization nga Africa yonna tetunaba nga bajja basoma wano instead of fighting Museveni if bidanda had become put up a consultancy firm gundi decentralization singa n'abaana be balina gundi learn when to go when to leave before you sail nga tonnakola ki Semwogerere yagenda mu gavumenti ya Lutwa yali agifiiriddemu Museveni saved him singa Museveni teyawa Semwogerere bwa minisita bw'osoma ekitabo kya Semwogerere achievement ze zonna nage bamukima wano ogenda okuyamba gundi Namibia so gundi Nijoma yajja wano nga bagenda mu multi party for the first time. The only country that knew multi party was Uganda. Semwogerere was assigned to help them. As the foreign minister, Semwogerere was useful. Naye singa Museveni teyamu finished kituufu Dr. Kiseko omusawo omutendeke by the time he died nga n'eddwaliro ya Kiseka teri advised tosobola kusavinga ddwaliro kati yaleka ki monument ki tewali if Kiseka had gone tukyamujjukirirako kuki is better kakati katono nnyo waliwo omuntu omukungu ampeza n'aŋŋamba nti tuddemu ennamba ya Dr. Kayonza abadde tagifunye bulungi ennamba ya Dr. Kayonza eri 0701 877 116 0701 877 116 gwe nagala okuba nti obaako nekyotugamba nokwestive ku programu embuga ennamba eri 0701 3798 61 omuntu alina okumanya you see life is like a bar yes is like a party you must watch other people wetusigadde ne mukyala wange bano basigaddewo bayaaye tugende olwo abatwenkana bakozeeki bagenze civil service bwetyo bwekola ki bwetalina okutambula civil service bwetyo bwebeera kakati nawandika akatabo kange kano bakayita the politics of the banyampi naye obutabo bwange obumu mbujjako amaliba abaana babubatuma bazzukulu bange ne babubba naye nawandika mu katabo kano nga njogera ku Mutebile nakawandiika dde wakawandika tulabe I normally put dates kituufu Kakan, Friday, 27th June 2019, at my residence in Kabalagala. Okay. Oyogera ku Mutebile. Omanyi Shakespeare yanjigiriza ebintu bingi. Gaddafi claimed Shakespeare's books. Nagamba nti Shakespeare. Shake is an Arab word meaning it is a high omuntu agowa ekitiibwa. Yes. Nti yali Musiraamu. Shakespeare. For me when I write, mpandisa mu mukono mu kitabo bakinene ba gundi ennaku z'omwezi naki kakati byonna gyebiri because you were asking where did this drunkard so-called madman get all of this time to write yes bajja bikira eminga nabagamba problemu ya Uganda eri bweti I have explained elsewhere that mafias do not allow people to discuss real issues. That's a fact. Mafia ya Uganda, using their media allies, you don't discuss real issues. But diverting. Okay.
Number 2, they operate like pythons and initiate attacks with the smear campaigns against their targets. Basooka ne bakolanga python. Bwe beenemera ekintu. Mafia ya Uganda esooka n'ekuwandulira amalusu. Okay. That's a python. Okay. Number 4, they create a jirikiti. A jirikiti, this way I've been explaining. Where Baganda bury dead dogs. Some jobs are jirikiti. Some jobs of government are like a jirikiti. After grabbing money and after grabbing your influential job, they send you to a peripheral job, a jirikiti. At times they bakuyita you. Never kuba jabu eyokubiri ey'obujozi. Omanyoba obuvubuka basempi ya sente z'amawako ne bumukuba ne bumwogoloza aleme kulya ku sente zanzige. Sempijja n'agenda ngasa ne bumuyitayo ne bumukuba jabu ey'okubiri ey'obujozi n'atuula mu mizinga. Kakati who is Sempijja? The Sempijja we saw eyatta ente z'amawako oba Sempijja ali mu mizinga? Ali mu mizinga. When you ask those things, you people, mujja kutegeera how things are done. Kati nkugamba tibwe bamala okujooga bano abaana, they create a jirikiti, a traditional in Uganda that a tree must be identified where dead dogs are thrown. Previously, they used to throw out Baganda, but now that the Baganda have been ejected from influential government positions, they have turned to other tribes. Batukuba ne tuggwamu. Okay. Bano basigala mu bwaka naye mbagamba nti abanyampi kabaka abeera n'abanyampi be bwakikira olinanga Ssebosasajja ne bwogoba abanyampi okyenuusa wekka mukyenuusa mwekka kasita mugoba mu gavumenti abantu musigalamu kukyenuusa mwekka mwe mufuuka ttage ewali ssente mumulwanirawo ewali pawa mumulwanirawo ewali buli kantu. Abanyampi twagenda bakuba embwa yaabwe ne bagikanyuga ku jirikiti. Kakati nkugamba after humiliating their targets, mafias offer their victims a peripheral job in order to keep them in government after the job has been grabbed and the money grabbed. Bamala okujooka ne batwala 5 billion bakusuulako ku jirikiti n'owummuliraawo ate n'okomawo ate ne bakugjawo ne omusajja akugobye mu kisenge gy'obadde nga woman a wife akututte mu ddiiro you were visitor bwakutwala ku chicken akutudde ku boys quarter kati you were shamba boy bwakutwala mu kiyungu kati oli mutoyo n'ofuuka ki. Decide when to go, decide when to leave. Kakati nkugamba kyempandika ku Mutebile wano kyali kimu. The situation at the Bank of Uganda and the Banyampi politics. This is the Mutebile we are discussing now. Okay. Not the vibrant Mutebile of the president of Makerere University. Not the vibrant Mutebile of the treasurer, secretary to the treasurer. Mutebile What Bank of Uganda? What Bank of Uganda? Okay. We should understand that the mafias apply what in propaganda we call inoculation. In propaganda we have a term. We call it inoculation theory. What is inoculation? Over incitative theory. Monitor the other day gave you a story about what Uganda is likely to get from Congo. Today, Monitor has given you the expenditure. Eyasomye eri yalowooza nti Monitor abawaana. Preparing you for this. Is it sustainable? Yes, or no, kubira. You have to spend. What are we likely to get in Congo? In Congo. Nabikubuulira. Tewali yawakanyiza. N'abawalaga yadde. Kati abakubidde kino. Is this all sustainable? Is this sustainable? If you are intelligent, calculate the amount of money Uganda is supposed to get from Congo, according to Monitor. And this and the one they are spending daily. And you see, even if you get this, nabagamba wano nembagamba nti mukula ekyo kimeri kiki yakoze agenda kubabba. As the pipeline goes to Tanzania, Kenya has constructed the largest oil reserve for Uganda
ekitegeeza ekimeri kyamukula kino. Kati Kenya crude oil egenda kumujjawa, crude oil wa Uganda egenda mujjawa ng'ayise pipeline. But Kenya constructinze one of the largest gundi is a container reservoirs for Uganda oil. Kyekimeri kyamukula kyekigenda okufaanana crude oil akipaatiiseko kabaka Mutebile ne mulowooza tuli basiru. You people, your fathers are fools. Ensi tesobola kubeera nga nti embizi yokka yeri akaana kaayo ka mukolo. Nitutuga nti Abaganda in nationality y'abantu emiliyoni 12. All of us are fools. We are big. You can confuse a certain percentage. Kakati nkugamba nti bakola ino the theory requires that the public must be prepared for the good or bad news. Okay. What the red paper story was intended to do was to portray Governor Mutebile a scenario. Red paper yakuba ndi Mutebile a scenario. Era kati bajuniya bebe bakola emirimu. Okuva kollo tebatubulya ntakyali scenario. This is the Mutebile I'm discussing. Kire bagambye yeri uli yagenda. This is the Mutebile Bank of Uganda great up to refute. Tuyina gye tubita a refutal, a rebuttal and a denial. Mu mawulire byanjawulo. When you say he refuted, kitegeeza with evidence. A rebuttal means evidence. A denial kwekangabiriza. Ate mu mwezi ate bamanyi babimanyi. He denied. No. A denial teyina mugaso. Teyina kwestandi. Babimanyi okujja kufa abasoma menu. Kakati nkugamba red paper yakuba nti the man is senior. Negamba this however exposes their naivety that how could a crucial government institution suffer a vacuum when all of the directors and commissioners are headed by a capable people. Baga nti Bank of Uganda is governor ali mukuma isina yiro. Olwo nga baagala okugobawo kaseekende. Abaali baagala kuwamba commissioner era abamomentary nga tubalindiridde. Tamper with the management. If this deputy governor, you don't appoint him governor, mugenda kusanga obuzi. Awo wetulakwa basajja mmwe soti tamu buno obufere obwo bw'omwendo obwo. Anti mwagamba kakati akwana yose. We shall expose you. Why? You are now caught up with your using short-term strategies. The governor is a northerner, the deputy governor. The chief justice is a northerner. The speaker is a northerner. Kati the northerner become governor. Because the argument that if the 3 pillars of the state can be handled by northerners, the speaker and the chief justice also no promoting ejokulyamu kakati short term strategies zammwe okubaka sekende kazi zibatuukiridde kasolwa ku lubimbi kituufu kitegedde. Yes, this man should be promoted now. Yes, a deputy governor. Why is he there? Waliwo oluvuvu olutambula nti nga bakunama anti nga bakunama kubanga argument yaggwawo dda. If 2 northerners can handle the 3 pillars of the state, ate obwakafana bwaki ejogo nga libava mu mutwe, short term strategies nga zibaggwa mu mutwe. Kakati nkugamba nti bakuba baali bakubaani commissioner wa Nakalima G nawo bawambewo. Nenkugamba nti the story carried an allegation that the governor was only dealing with a junior staff who happened to be his cousin. This is also intended to prepare the public that apart from his cousin, the governor cannot issue directives to senior staff at the Bank of Uganda. The red paper alleged, because he's senior, he only rules governor Bank of Uganda Central Bank by remote using his cousin. Tewali ekirifutinga
oluvago bakuba kati Nakalema awagula genda nekyo bakibbewo currency direct of currency nakyo bakibbewo nogamba. However, this claim also implies that whatever happens at Bank of Uganda was not the responsibility of the governor. The red paper story is therefore fake news due to the following reason. For abagezi tudu, I just analyze. Nemanya kandi nti kituufu ekyo baali bapreparinga ti Nakalema ayingireyo bakwate commission of currency as he usually does. They use her to get rid of people in strategic positions. Era Nakalema talina musango na gumu gwe yali awangudde mu court because her purpose is not to convict, is to get rid of people, arrest them, force them out and replace them with other people. Okay. Bagala okuwamba Museveni. Si Museveni. Waliwo atamidde obuyinza. Waliwo abutamidde. Now, number one, why the red paper story is wrong, in my opinion, at that time. The central bank cannot be left under the stewardship of a senile and unreliable person owing its importance to the country. In addition, any serious government cannot allow situations where there exists a vacuum in the management of the central bank. Tekisoboka. Kakati of the two one, a senile man to run Bank of Uganda, kitegeeza n'ennyonyi bagiteeka ku computer. Nebera ku auto. Ye ku auto. Naye muyina eggwanga. Basajja mwe muyina eggwanga. Nebera ku auto waati. Oba bye boogera naye beesiimye. Abasiraamu bagamba ti osasiranga nnyo omugezi ayogerera mu basiru. Kuba bakutta. How can you say in a country, an English newspaper, that the whole central bank is run by a senior man? Kiswaza. Kimanamu amaanyi. Kakati nkugamba nti nkugamba the question should be, how did this story leak to the media? If at all it is true, yes, any company would be concerned. A public relations manager must buy all of the newspapers, must fall to respond. About what responding, do you know what exposes the government? Tisinga mu Uganda abantu bonna bagula amawulire mu government offices. New Vision yali badala ku mitwalo 10. Yani badde ya kituufu. Tewali. Oba nova monitor ne bagamba is impopulanga monitor red paper and New Vision. They are like a women. You cannot tell a woman who is going through suffering. Bonna banyirira. Kituufu. How many copies do you circulate? Mu Uganda waliwo kye bayita mu mawulire tukiyita ABC. If you want to find out that a newspaper is a newspaper, tukiyita ABC. The Auditor Bureau of Circulation. You know, Bank circulating 500,000 copies. In Uganda, we don't have a newspaper that qualifies to be called a newspaper. That's why they are expensive. Okay. Why did you not attract the attention of the minister in charge of finance? How can the minister of finance sit down when a newspaper has reported, which is believed widely that it is close to government, that the Bank of Uganda is in charge of a senile man? Why was it? Also, why was it not rejected by Bank of Uganda? It did not simply because it was made to serve a purpose. This is why the senile governor woke up out of his slumber to alert Lieutenant Colonel Edison Nakalema to dramatize the whole incident. Bakuba sente olwo building a story yaabwe bagenze ne bakuba sente ate nga n'okufumba tebakumanyi. Who decides that we need new currencies? It is Bank of It must be a board. Yeah. Omuntu omu tasobola kuba agamba ng'omuntu. Bwe bakuba sente ne bakyatalinga ennyonyi egenda ezikino yagendako ne London n'ekima ebintu byereeta ebyamandera n'embiira abatali connected Bank of Uganda. How sure are we nti basooka kuteekayo? Ne Nakalema teyakwatako n'oku.
Mbiri has never made a statement. Bakwata munyampi malinga. Omunyampi gwe baayoola omunyampi ne bamuyoolawo. I wrote this book. Okay. The future will exonerate me. Nimbagamba. Secondly, like any other government bureaucrats, the governor believes that invoking Nakalema's name in matters of corruption gives their sinister motives credibility. Previously, they would refer such matters to the IGG's office with the Auditor General. In many cases, at Bank of Uganda, which are criminal in nature, the governor plays the role of a whistleblower, which is strange. How could the governor take the role that when the governor detected wrongdoing in the Bank of Uganda, the immediate person he thought of was Nakalema. How can a governor become a whistleblower? How? If there are people you cannot handle, to the extent that you need Nakalema's intervention, why are you there? Akili. Watu wanasema mimi mlevi, mimi mjinga, lakini akili yangu akili sana. Akili yangu akili sana. Wanasema mjinga, wanasema mpumbavu, wanasema mshenzi, wanasema hii azimu, adimani, wanasema hiyo atumia pombe kila siku, lakini hii kikwa yangu si kikwa ya mlevi, si kikwa ya mjinga. Kikwa akili. I ask a question is, nti omusajja gavana atakubira agenda Kalema. Nekubira mutani wange ali mu bwetu kwa ndi wange ababbi abali ebweru abawulidde. Tegeze mbere bekususe. Oyo Mirundi tamuzaalangayo. Ave magombe nantuko muzimu guntuga. Yani kugamba. Nti previous senga Nakalema tali najja kuzanya katemba we. Bakubira bakwasanga Auditor General. We reported the matter to the Auditor General. We reported the matter to the IGG. Ne escaping. Kwa bonna baba babo. Nkugamba. In many cases, at the Bank of Uganda, which are criminal in nature, the governor plays the role. Akati negamba. Nti yo governor, gwe baga nti ali Sinayo. He woke up from his Siramba. Nakubira Nakalema esimu. Not a managerial meeting. How did it? Bakwata banyampi, bakwata munyampi. Naye banyampi baba weddeko. Banyampi ba weddeko. And in charge of institutions. Why should he refer Bank governor? We are mourning now. Why should this Mutebile refer matters he would have handled to other institutions? Is it true that he was here? He can only is insane as being mistakes are concerned. When it comes to alerting in Nakalema, where I can escape an exit door, he's not insane. He remembers the right institution that he can call in. Why didn't he call fire brigade? He was said, Ndikire wala chituvuma, ndikiralu, ngabache waliola bokedde nga agende butabika na interview nga abantu. Ngachiteka ku TV. Chituvume chituonone chovume nyaba kutalabangako. Uvume mukazi wangu olire sebia ni gwe epangira ku mukazi wangu. Katonda nakikanyugire ebimwe yasange emimwe giweddewo egyaba. Nakanyugire emimwe gy'embizi. Kivule nivu kitunuliriza emimwe. Nti otuvume tujja kuleka. Na mpulidde waliwo obusiru mbwe gwe tugenda kuvuma. Abasoka bayina olugero nti ebisiru ebibiri bisinga omugezi omu lwaki nga batambula ekiro kubanga omusiru omu atunula ekyennyuma nyuma n'alaba ebivaayo omusiru omulala naye when it comes to logic a negative times a negative does not equal plus. No, you can't. Nti obusiru plus obusiru you get omugezi nti ekintu emempepo bw'okigatta n'omufungula ndiga bazaala omugezi. Kale tugende mu maaso. Nkugamba. Why should he refer matters he would have handled to other institutions? Or one would ask, who are these people amongst Uganda's Bank of Uganda staff that are more powerful than the governor himself? Instead of trying to cover up his incompetence, Governor Mutebile, I said, should better tender in his resignation and pave way for competent person. He had reached a level where he could not control Bank of Uganda affairs. That even in a simple matter of printing money
and the plane is diverted, he refers the matter to whom? This was administrative. Okay. These are intruders. Why did you? Nti emotoka yange gye nasindise okutwala baginkubidde nzimonitalinga ne Kaki twakolagananga naye Kaki naye emotoka ze nga naye azimonitalinga. Yes, ndamuyambanga okukwata emotoka ze babbye. Anti nze nina science oli owakiri gugoyita shiriki nkugamba nti trying to cover up his incompetence. It should better, it should pretend in his resignation. And pay for way for a competent person. They picked a competent person. Why are they panicking now? A deputy must be able to overtake his boss. Why do you say that my destination is to be a deputy? Why do we create deputies? In the case of Uganda, a vice president is not a vice president for continuity. Yes. Because it does not come on the same ballot. But in Kenya, that's why, in spite of their problems, Tagobye Ruto. Yes. Wamutalika yagezaako goba Joyce Banda yasigalachi. You came on the same ballot. You can only be divorced by an election. And everybody fears to go for an election. Kakati president wa vice president wa Uganda taina mirimu gonna gwe bamuwa constitution. Tebakimanyi. They hear the word. Some titles are threatening like a coffin. Coffin tell ya muntu. A vice president in Uganda's case does not have a job. He is a personal assistant of the president. Why? Because they saw, they had the memories of Muwanga versus Obote. So they wanted to tame the vice president. And the person who has performed well under this constitution is second. One second arrives at the function, greets the monarchs, all the people are gathered, reads the statement and goes back. He does not add Mumusiru. Ate Musiru kibamu wa mulimu ki. The vice president in Uganda's case is a personal assistant of the president. If he's not an inflated, he's an inflated personal secretary of the president. Inflated. But you look at the constitution. Vice president bamu mulimu ki. Ate tebalagira president tianamuwanga omulimu, you can sit there nkulabeko. Anti kyogenda okukola omalanga kulaba what is entitled to before you go on strike. Yes. Kati nkugamba nti alleged plot, if there was extra money printed as alleged at the break of the story about Bank of Uganda scandal, how could the money just disappear? Nakale matalina sente zeyaleeta tezaliyo, emigugu gyali gyabambiri. Era bo tebakola na statement. You see, in Africa, a row is like a cobweb. It only traps small insects. But in Europe and America, a row is like a blind kid. It doesn't know its parents. Kakati nkugamba nti okitegedde ne bwenkomawo. Nti the governor am mourning. I would have liked to mourn Mutebile as a secretary to the treasury. I would have liked to mourn Mutebile, a vibrant president of Makerere University. But where he has ended, I find it becomes difficult for me to analyze. And this should teach other people. When should you depart? Yes. When should you call it a day? A day, no umura. No umura. Public service. Politics here. Politics mulala. You go to Israel. Osanga Prime Minister wa Israel ngata for some minister. Yeah. No sanga minister nga for son. Okay. At one time, Gundi Mbabazi was the Minister of State. Mu President's office. Lugunda ngata abadde Minister of Foreign Affairs. Ate President namu wa Minister of State from Foreign Affairs. Kubanga Museveni works like a Nyerere. What is important in some systems is not your title. Okay. The role. Who can play this role? Yes, who can play this role? Nyerere could remove a minister namufula DC. If there was a crisis in your home, you can go. Yes, you can go. Like these soldiers who were removed from the barracks to help the peasants. HB Chabut. Name for you,
Mzee Chemba Sasirako, you forget it. When Salim Saleh was the Minister of State for Finance, he trained the people. Naba wane pichi. Naba igiriza ne computer. Bakolena, where did they disappear? Did they disappear with the motorcycles or they were eaten? When were cannibals ababalia? Tova Quest TV kalugenda tumule mpegena kuba tudda naye ngenda kubanga nebaza omukulu Asmani Kato okuvaliye obukoto ngulaba kuoli omukyala nakanyike jjo tinaye kulaba kuoli mbebaza okodi mu Quest TV wamu n'omukulu Moses wali mu Somalia Mogadishu mwenako emuli mutugoberera mbebaza okuba n'omutama naffe ku STV wamu n'omukyala Mama Jara wali eri Bungereza nsaba mungu abere nga akusuusa nkimanyi togenda mu operation naye era kuoli oganye kola soko tulabeko oyigero operation nsaba mungu abere nga akukakkanya operation gigende mu era obere nga ovaamu successfully weno omukulu Adrian wali eri okuvima wale nawe kuoli nkwebaza okuba nti otugoberera katudde tova Quest TV.